Here we discuss velocity, acceleration and jerk. The displacement is S is equal to F of t. The velocity is V is equal to ds by dt. V is equal to ds by dt means rate of change of displacement. Rate of change of displacement. त्यानंतर acceleration. The acceleration is A is equal to dv by dt म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. आता v ची व्हॅल्यू काय तर ds by dt आहे. ds by dt जर इथे घेतला d by dt ऑफ ds by dt म्हणजेच d2s by dt स्क्वेअर. डिस्प्लेसमेंटचं डबल डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे ऍक्सिलरेशन. ऍक्सिलरेशन म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. त्यानंतर डिस्प्लेसमेंट S is equal to F of t. Velocity, rate of change of displacement V is equal to ds by dt. Acceleration, rate of change of velocity E is equal to dv by dt d2s by dt square. त्यानंतर jerk. The jerk is jerk म्हणजे Z is equal to rate of change of acceleration. आता रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन म्हणजे dv by dt. याचं डबल डेरिव्हेटिव्ह काढलं d2v by dt स्क्वेअर. आणि v ची व्हॅल्यू जर एक्सिलरेशनची व्हॅल्यू जर d2s by dt स्क्वेअर घेतला तर d by dt ऑफ d2s by dt स्क्वेअर म्हणजे d3s by dt स्क्वेअर. Jerk means rate of change of acceleration. Jerk means sudden change in acceleration. म्हणजे साधं बघा आपण गाडी चालवतोय पण फर्स्ट टाकतो त्यानंतर थोडंसं स्पीड घेतल्यानंतर पुन्हा सेकंड टाकतो आणि त्यानंतर थर्ड फोर्थ. पण तेच जर आपण फर्स्ट टाकताना क्लच एकदम सोडला आणि एकदम ऍक्सिलरेट केली गाडी, ऍक्सिलरेटर जर दाबला जास्त तर एकदम गाडी पुढे जाते, तो झटका बसतो. सडन चेंज इन acceleration. Jerk means sudden change in acceleration. Jerk means acceleration. Which causes abrupt movement in vehicle. A car is moving in such a way that
the distance it covers is given by the equation S is equal to 4t square plus 3t. Displacement दिलेला where S is in meters, t is in seconds. What should be the velocity and acceleration of car at time t equal to 20 seconds? पहिल्यांदा displacement घेऊया. The displacement is S is equal to 4t square plus 3t. इक्वेशन घेतलं. यानंतर आपल्याला इथं वेलोसिटी काढायची आहे. दी वेलोसिटी इज v is equal to, velocity means rate of change of displacement. म्हणजेच v is equal to ds by dt is equal to 4t square. t square चा डेरिव्हेटिव्ह 2t into 4 8t प्लस 3t चा डेरिव्हेटिव्ह 3. ही मिळाली वेलोसिटी. तर आपल्याला वेलोसिटी ऍट टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड्स काढायचा आहे. वेलोसिटी ऍट t इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 8 into 20 plus 3 160 plus 3 v at t equal to 20 is equal to 163. युनिट आहे डिस्प्लेसमेंट मीटर मध्ये, टाइम सेकंड मध्ये, मीटर पर सेकंड. ही झाली वेलोसिटी. आता त्यानंतर ऍक्सिलरेशन पाहिजे आपल्याला. द ऍक्सिलरेशन इज is equal. Acceleration means rate of change of velocity. म्हणजेच dv by dt म्हणजेच d2s by dt square. डबल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आता dv by dt काढताना v ची व्हॅल्यू आहे 8t plus 3. 3 चं डेरिव्हेटिव्ह 0, 8t चं डेरिव्हेटिव्ह 8. म्हणजे ऍक्सिलरेशन हे 8 येणार. t ची व्हॅल्यू काही जरी असेल तरी acceleration A at t equal to 20 is equal to 8 meter per second square. Note here acceleration ची व्हॅल्यू 8 आहे. इथं बघा वेलोसिटी 8t plus 3 आला. म्हणजे वेलोसिटी डिपेंडंट ऑन टाइम. इथं टाइमवर डिपेंडंट नाही. हियर द ऍक्सिलरेशन इज independent of time. Such motion is said to be uniformly accelerated motion. The displacement S of moving particle at time t is given by S is equal to 5 plus 20t minus 2t square. Find its acceleration when velocity is 0. The displacement is S is equal to 5 plus 20t minus 2t square. Is our displacement. Velocity means the rate of change of displacement. The velocity is
v is equal to rate of change of displacement म्हणजे ds by dt 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 20t चा डेरिव्हेटिव्ह 20 minus 4t हे मिळाले velocity. Acceleration काढायचं आहे. The acceleration is A is equal to dv by dt rate of change of velocity म्हणजेच d2s by dt square equal to 20 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 minus 4t चा डेरिव्हेटिव्ह minus 2. It is independent of time t, uniformly accelerated motion. त्यानंतर आपल्याला सांगितले काय find its acceleration when velocity is 0. Velocity equal to 0. तर velocity ची व्हॅल्यू आहे 20 minus 4t equal to 0. Minus 4t equal to 20. Minus 20 t equal to 5 सेकंड. t ची व्हॅल्यू मिळाली. आपल्याला काढायचं आहे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन at t equal to 5 is equal to -4 unit per second square. Where negative sign indicates the direction is opposite.